Firstly, tell us about yourself. Myself, Yash, or rather Rajesh Kuchekar. I am a resident of Venega village located in Satara district. I have completed my 12th from Maharaja Sayajirao Junior College, Satara, and my graduation in Bachelor of Pharmacy from ASSMS College of Pharmacy. With regard to few hobbies, I like cycling, diary writing, and engaging in animal welfare activities. Okay. Why do you want to become a drug inspector? Why you choose this field? Because, sir, I want to use my pharmacy background knowledge and technical knowledge for the safety of the public. And drug inspector is one of the most respected position in our pharma field. So I want to join the drug inspector post. And as it gives gazetted prestige, it has wide and immense powers, which I can use for the public safety. Okay. In your education, uh, there's something 2 year gap is there up to this Yes, sir. position after the completion of the your degree, or why this gap is there, or you are selected in any other post or not, or any other experience in between that. No, sir. I have completed my graduation in 2024, and since I was preparing for the government pharmacist exams, Okay. Which exam? MCRE, Staff Selection Commission's pharmacist, and state government pharmacist. Okay. So what do you think that the role of the pharmacist and relation between the doctor and pharmacist? What is your opinion about that? The relation between the pharmacist and doctor is basically friendly, and the doctor should prescribe the medicines uh, that should prescribe the medicines, and pharmacists should dispense the medicines according to doctor's direction. So I think there is a communal, mutual, and friendly relationship between doctor and pharmacist. बट प्रॅक्टिकली तुम्ही जर बघितलं तर एखाद्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये फार्मासिस्टला जर हे करायचं असेल तर फायनान्शियल गोष्टी बऱ्याच इन्व्हॉल्व आहेत. तर मग अशा हो अशा सर. ह्याच्यामध्ये पेशंटची लूट होते का? कारण की मेडिकलला डॉक्टर अटॅच काउंटर करण्यासाठी बरंच डॉक्टर सोबत हे करावं लागतं. मग तिथं ब्रँडेड मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, मग इथं पेशंटला डिस्काउंट मिळत नाही असं आहे की बाबा अटॅच काउंटरला मिळत नाही. मग अशा वेळेस पेशंटची लूट होते का त्या ठिकाणी? येस सर, पण सगळ्याच ठिकाणी होईल असं मला वाटत नाही. काही काही डॉक्टर जर आपण बघितले तर ते प्रामाणिकपणे पेशंट हेल्थसाठी काम करतात, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ मनी. आणि आता तर सर तुकाराम मुंडे साहेबांनी एक नवीन आणलेलंच आहे कायदा, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की जर म्हणजे डॉक्टर जे आहेत ते संलग्न मेडिकलमधून पेशंटला जे फोर्स करू शकत नाहीत औषधं घ्या, त्यामुळे सर त्यांना एक वेगळा मार्ग पण मिळालेला आहे. शेवटी त्यांची काय म्हणू शकतो आपण की त्यांचा राईट पण आहे तो की त्यांना जिथे स्वस्त मिळेल, डिस्काउंटेड मिळेल, तिथे ते खरेदी करू शकतात. त्याच्यामध्ये एक आहे की जो जी आर त्यांनी काढलेला आहे तो ऍक्च्युली ह्याच्या आधी पण निघाला होता. महेश झगडे सर यांनी हा. काढलेला होता तो जी आर जुना. म्हणजे अटॅच ओके सर. काउंटरलाच कंपल्सरी घेण्याची गरज नाही, फक्त तो रिवाईज झालाय परत ह्या निमित्तानं. आणि स्ट्रॉंग इम्प्लिमेंटेशन पण झालं का सर हा, आता? इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे. अनदर क्वेश्चन इज देअर. ऍज अ स्टेट ड्रग इन्स्पेक्टर इन द महाराष्ट्र, you find a widely distributed batches of a life-saving cardiac tablet manufactured by large multinational firm in another state. Okay, suppose that ओके. Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, that drastically fail its dissolution test at the local retail outlet, since the manufacturing plant falls under the different state licensing authority. What is your exact operation and jurisdictional response, and how do you coordinate with the CDSU in that case? येस सर. जेव्हा रिटेल स्टोअर मधून मला अशी माहिती मिळेल की डिझोल्युशन टेस्टिंग फेल झालेले टॅबलेट्स आहेत, पहिल्यांदा तर सर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करेन, स्टॉक जप्त करेन, आणि ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट आहेत त्यांना कळवेन की असा असा इथे इथे प्रकार घडलेला आहे. त्यानंतर सॅम्पलिंग करून गव्हर्नमेंट अनालिस्टकडे
त्याचं टेस्टिंगसाठी पाठवेन. आणि त्यानंतर जर रिपोर्टमध्ये आलं खरोखरच की हे फेल आहे, तर त्याप्रमाणे मी CDSC ला कळवेन, सेंट्रल स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनला. त्याप्रमाणे ते त्यांच्या गॅजेटमध्ये पब्लिश करून सगळीकडनं स्टॉक जो आहे तो सीज करून हे करतील, म्हणजे डिस्ट्रॉय करून टाकतील. Okay. So, in that case, I would like to mention there are three actions. One is immediate local action, which is done by the drug inspector, local action at your own places. Then national wide action by CDSCO, and then interstate actions. There are three actions. Okay. ओके सर. How do you handle the pressure during your inspection? There are some political pressure is there, or some financial pressure is there. So in that case, what you are do? तर मी पहिल्यांदा तर जर असं फायनान्शियल किंवा पॉलिटिकल प्रेशर आले, तर ते जे कोण नेते असतील त्यांना प्रॉपर समजून सांगेन की कसं कसं हे पेशंट हेल्थसाठी आणि पब्लिकसाठी धोकादायक आहे. आणि त्यातून जरी त्यांनी नाही ऐकायचा प्रयत्न केला, तर तरी मी माझ्या पॉवरनुसार, ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्टनुसार जी योग्य आहे ती कारवाई करेन. आणि जरी तर त्यांनी काही अडथळा आणला, जरी संविधानामध्ये आर्टिकल 311 आहे, जे गॅजेटेड ऑफिसरला या सगळ्या गोष्टींपासून प्रोटेक्ट करतं. म्हणजे जरी वरून एन्क्वायरी जरी बसली, तरी आपल्याला राईट टू बी हर्ड हा एक संधी दिली जाते गॅजेटेड ऑफिसरला. तर त्यामुळे मला वाटते की आर्टिकल 311चा वापर करून मी योग्य ती कारवाई करू शकेन. What is the spurious drug? Spurious drug is basically mixture of two or more drugs which are hazardous for the public health, or we can say drug which is drug on which label, manufacturer's name and address given are not exist, or it is manufactured by another manufacturer. Yes. And misbranded? Misbranded means basically there are two types of claim. First one, it violates the Objectionable Advertisement Act and giving false claims. And second one, if there is a labeling related error. Okay. Uh, what is the section 22 of DNC Act? Do you know? Uh, yes, sir. It is related with the power of drug inspector. Okay. And what are the powers? Powers means, sir, it can at any drug inspector can inspect manufacturing process at any time, at any instance. If he thought there is something going violation in Drug and Cosmetic Act, he can seize the stock and act as per Drug and Cosmetic Act. Second one, sir, he can stop the vehicle or any other transporting material which he can thought violates Drug and Cosmetic Act and which is harmful for the public health. Suppose that the manufacturer claims that the parental batch passed the lal test. However, during the government analyst testing, the batch failed the rabbit paragen test. So, which result take the legal proceeding, and what is your immediate step? So basically, government analysis report is primary report as per the DNC Act. And if the manufacturer wants to appeal in the court, then I think, sir, the sample will go in central laboratory for testing. And after that, according to their result, court will decide further action. First, in that case, immediate step to be treated as a batch fail. You have to halt the distribution, stop the distribution, issue the regulatory notice to the manufacturer. Okay, this is the main issue: the regulatory first notice to the manufacturer, and ensure the patient safety. Firstly, ensure the patient safety by stop the sale. Oh, Uh, if the batch fail the hardness test, but the passes the disintegration test and dissolution test, what is the action you will be taken as a drug inspector?
Sir, I think no action should be taken as hardness test is not official in Indian pharmacopy. Yes. Then what is your step? सर ती टेस्ट ऑफिशियल नाही म्हणलं आपण मग काहीच So करू you शकत नाही. have to refer the pharmacopoeia always in that case. Yes, Whatever sir. mention the things in the pharmacopoeia, according to that, or whatever the guideline given by the DNC Act, according to that you have to take the action. Whatever action is there. Yes, sir. Uh, Difference between the QA and QC. What is the difference between the quality control and quality assurance? Quality control is sir basically of two types, IPQC and OPQC. Means in process quality control and out process quality control. It is checked during the process of manufacturing or at the end, means after the preparation of final pharmaceutical product. While QA assures that product is of suitable quality, so it should be implemented prior to the production and during the production. Okay. What is the Jan Aushadhi Yojana? So Jan Aushadhi Yojana is basically the scheme launched by Honorable Sri PM Narendra Modi under Ministry of Health and Family Welfare to provide safe, efficient, and generic medicine to the rural people as well as the common people. Okay. What is the basic difference between the stop sale and recall process? स्टॉप सेल इज बेसिकली जेव्हा सर आपल्याला असं वाटतं की हा जो स्टॉक आहे हा एखादी टेस्ट फेल केले आयपी नुसार म्हणजे डिसइंटिग्रेशन टेस्ट असेल किंवा डिझॉल्युशन टेस्ट असेल आणि रिकॉल प्रोसेस म्हणजे सर ज्यावेळी पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हिलन्स सुरू असतो त्यावेळी असं आढळून आलं की एखाद्या ड्रग मार्केटमध्ये गेल्यानंतर सिव्हिअर ऍडव्हर्स रिएक्शन कॉज करते. मग सर आपल्याला ते रिकॉल प्रोसेस करावी लागते. ती तीन प्रकारची असते सर, टाईप 1 रिकॉल, टाईप 2 रिकॉल, टाईप 3 रिकॉल. टाईप 1 रिकॉल हा इमिडिएट असतो ज्यामध्ये सिव्हिअर लाईफ थ्रेटनिंग कंडिशन निर्माण होऊ शकतात ड्रग्जमुळे. सेकंड वन असते टाईप 2 रिकॉल, त्यामध्ये सर हे म्हणजे रिव्हर्सिबल लॉस होऊ शकतो बॉडीचा, ते काय एवढे सिरियस नसते. आणि थर्ड वन मध्ये सर एवढे काय सिरियस नसते पण रेग्युलेटरी इश्यूज आपल्याला ते रिकॉल करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं तर लेबलिंग क्लेम्स. Okay. Generic medicine is safe for the patient, or what is the role of FDA to ensure the safety to the patient? Yes, sir. Generic medicine are basically set to the people. बेसिकली होतं काय सर की जे ब्रँडेड मेडिसिन आहे आणि म्हणजे ड्रग लीड डेव्हलपमेंट पासून ते क्लिनिकल ट्रायल पर्यंत जवळजवळ $1.5 to $2 billion एवढा खर्च केलेला असतो. मग त्यानंतर त्यांना जे पॅटर्न मिळतं साधारणतः 10 ते 20 वर्षासाठी, ते पॅटर्न एक्सपायर झाल्यानंतर गव्हर्नमेंटच्या ऑर्डरनुसार जेनेरिक कंपनीला तो फॉर्म्युला मिळतो बेसिकली. त्या बदल्यात त्यांना रॉयल्टी दिली जाते. फक्त जे त्यांची जे कॉस्ट आहे, इन्व्हेस्टेड अमाऊंट आहे, ते फक्त मिळवण्यासाठी ब्रँडेड जे मेडिसिनचे कॉस्ट आहे ते जनरलपेक्षा जास्त असतात. बाकी सगळं सेम असतं, काही नाही. But doctor are not written the generic name, or the if the patient म्हणजे पेशंटनं जर बऱ्याच वेळेस मेडिसिन जेनरिक घेऊन गेला तर डॉक्टर त्याला रिजेक्ट करतात, स्टँडर्ड घ्यायला सांगतात. तर ह्याच्या पाठीमागे आपला अवेअरनेस म्हणून काय असू शकतं किंवा काय सत्य आहे याच्या पाठीमागचं? येस सर, हे खरं आहे. डॉक्टर तसं बघायला गेलं तर टायप झालेलं असतं एक प्रकारे सर यामुळे लोकांशी त्यांचं. आणि त्यामुळे ते सर जेनेरिक मेडिसिन नको म्हणतात, ब्रँडेड मेडिसिन. पण सर त्याच्यावर लिगल कारवाई केली जाऊ शकते. फोर्स करू शकत नाही असं आपण पेशंटला. Yes. DPCO, what do you mean by DPCO? DPCO is basically released by National Pharmaceutical Pricing Authority, which stands for Drug Price Control Order 2013. Basically, it covers the list of life-saving drugs which are required for majority of the population, uh, which prices are controlled by government. Okay. Do you know the formula, retail formula? Yes, sir.
Its retail price plus MCCC PM divided by 100 into 1 plus MAP after retail formula. Okay. Antibiotic resistance, what is the role of our FDA in that? Or what is the role of pharmacist? तर तर अँटीबॅक्टेरियल रेझिस्टन्ससाठी सर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर पब्लिक अवेअरनेस केली पाहिजे. ते जे सेल्फ मेडिकेशन घेतात किंवा मिसयूज करतात एखाद्या अँटीबायोटिकचा म्हणजे समजा आता जर एखादी सिव्हिअर कंडिशन असेल टीबी सारखी सिंगल ड्रग घेऊन काहीच उपयोग नाही ना कारण ते बॅक्टेरिया आहे मायक्रोबॅक्टेरिया हा रेजिस्टन्स क्रिएट करतो त्यामुळे बाकीची औषधे पण सर त्याला उपयुक्त ठरत नाहीत तर माझ्या मते पब्लिक अवेअरनेस इज द बेस्ट ऑप्शन पुढे. What do you think about present actions of FDA Commissioner I.S. Tukaram Munde sir? And in that case, the public support is there. Means the previous officer are not doing this job, or presently I.S. Tukaram Munde doing well. That what do you think about that? तर दोन प्रकारचे कारवाई असतात म्हणजे अधिकारी करतात एक तर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म करतात आणि एक असे म्हणजे स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतात. आता जर आधीचे जर ऑफिसर बघितले जगडे सर असतील किंवा कोणी असेल तर त्यांनी काही सुधारणा केल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल लायसन्ससाठी ऑनलाईन पोर्टल सिस्टीम उपलब्ध केली किंवा आधीच्या कारवाई तर होतच होत्या पण सर आता ज्या कारवाई झाल्या त्यावरून असं दिसतंय की पहिले जे अधिकारी होते ते काम करत होते पण ते अजून म्हणजे अजून इफिशियंटली काम करू शकले असते काम करत नव्हते असा विषय नाही अजून इफिशियंटली करू शकत होते. Okay. इथं सर एक क्वेश्चन आहे माझा सर. Hmm. इथं ऍक्च्युली आपल्याला डिपार्टमेंट प्रोटेक्टच करावं लागेल कारण एक्सपोज करून चालणार नाही.